chapter, subject political science. Subject political science. Chapter, first chapter, meaning and importance of political science. Meaning and importance of political science. Meaning and importance of political science means, basically political science means ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ. ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ. Meaning and importance of political science means ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ. So today we learn, these are all concepts. What we can learn? So first concept, the concept of political science. In this chapter we learn concept of political science. It means ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. And afterwards the process of development in political science. The process of development in political science ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ. And afterwards the political thinkers and their contributions. Political thinkers, it means ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಚಿಂತಕರುಗಳು. Contributions means his contributions means ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು. Political thinkers and his contributions. And afterwards fourth point, the importance of political science. The importance of political science means ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಹತ್ವ. So in this chapter we learn, these are all concepts, the concept of political science and the process of development in political science and the political thinkers and their contributions, and afterwards the importance of political science. Is it clear? So basically what is political science? What is political science means? ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು? Political science is one of the social science. Yes, political science is one of the social science. Social science means what? ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ. Political science is one of the social sciences dealing with the political activities of man. Yes, it is dealing with the political activities of man. It means its relationship between the political activities of man. What are the political activities? For example, political parties. Political parties means ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು. For example, BJP and JDS, like that. And afterwards, federations. Federations means ಒಕ್ಕೂಟಗಳು. And local bodies. Local bodies ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು. These are all the relationship between the political activities of man. Political activities of man. Basically, what is political science means? Political science is one of the social sciences dealing with the political activities of man. It is dealing with the political activities of man. So afterwards, it deals with the state and government. Yes, political science deals with the relationship with the state and government. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಯಾವುದು? ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ. And afterwards it studies the origin and nature of state. Yes, it studies the origin and nature of state. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಉಗಮ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ. Yes, it is the origin and born and the nature of state and forms of political institution, and it tells us the information towards of political institutions. Political institutions means ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. So afterwards, the study of state is the main subject matter of political science. Yes, basically political science major subject is, what is the major subject is? Study of political science is the major subject is state. Yes, state is the main subject matter of political science. ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಯಾವುದು? ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ. It is the main concept in political science. State is the main concept, main subject in political science. So afterwards, has the subject of study political science begins with the Greeks. Yes, political
ಗ್ರೀಕ್ಸ್. ಯಾರಿಂದ ಬಂತು? ಗ್ರೀಕರಿಂದ. ಮೂಲತಃವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾರಿಂದ? ಗ್ರೀಕರಿಂದ. So Egyptians, Babylonians, Persians and Indians and Chinese have mentioned their ideas, although about the politicals much earlier to Greek, they failed to develop it as a systematic study of politics. Yes, basically Babylonians means Babylonian, and also Egyptians means Egyptian, Persian, Indians, Bharatiyaru, Chinese have mentioned that these are all the members, these are all the countries mentioned their own ideas and own contributions, but they did not develop the political science, but they were failed to develop the political science. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ನರು, ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ನರು, ಭಾರತೀಯನ್ನರು ಮತ್ತು ಚೀನಿಯರು ಅದರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಂದರೆ ಹೊರತು ಅವುಗಳನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ afterwards, politics much was given the states of an independent science by Greeks. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತವರು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಗ್ರೀಕರು. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಗ್ರೀಕರು. ದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ much was given the status of an independent science by Greeks. Is it clear? It means ಗ್ರೀಕರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ. So what are the Greek philosophers? Greek philosophers means Greek ಚಿಂತಕರು ಯಾರ್ಯಾರು? Greek philosophers like Socrates, one person, Socrates, and his disciple Plato. Disciple means ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಪ್ಲೇಟೋ. So listen here, the great philosopher like Socrates and his disciple Plato were a great political thinkers. Socrates and also Plato, they were great political thinkers means ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. Socrates and his disciple of Plato. And afterwards, Plato in his famous book Republic written by Plato. The book Republic written by Plato. So Plato in his famous book Republic, which is a famous book, was written this Republic book Plato. So Plato in his famous book Republic for the first time and discussed the nature and functions of state and government. Yes, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಲೇಟೋ ಅವರು ಬರೆದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಈ ಒಂದು ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ? ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ government. Okay, is it clear? So let's come to the next point. Aristotle, the ancient Greek thinker. Aristotle is an ancient Greek thinker and the student of Plato. Plato ಶಿಷ್ಯ ಯಾರು? Aristotle. Socrates ಅವರ ಶಿಷ್ಯ Plato ಅವರ ಶಿಷ್ಯ Aristotle. So the Aristotle, the ancient Greek thinker, ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. The student of Plato ಅವರ ಶಿಷ್ಯ Aristotle. Plato is recognized as the father of political science. Who is the father of political science? Aristotle is the father of political science. Who is the father of political science? Aristotle is the father of political science. So, for his valuable contributions to its growth and development, yes, for his valuable
political science called the politics. It means who was written by the politics was written by Aristotle. Aristotle ಅವರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. So afterwards, listen here. In this book, Aristotle discussed the origin, development and functions of states. It means the politics ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the origin and development and functions of state ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಉಗಮ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. So afterwards, listen here. Kautilya's work and economics. Kautilya written by Arthashastra written by Kautilya. Yes, the Kautilya's works and economics also has more information about political principles. Yes, the Arthashastra also give the more economics also give more explanations about the political principles. Political principles ಅಂದ್ರೆ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪುಸ್ತಕವು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಬೈ ಕೌಟಿಲ್ಯ. So afterwards, I hope all are understood. Greek used the term politics for the study of states. Yes, Greek used the term politics ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರೀಕರು ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ರಾಜ್ಯದವನ್ನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಟರ್ಮ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ polis. Yes, the term politics is derived from the Greek word polis. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪದ ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾದಂತಹ ಪಾಲಿಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಪಾಲಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ what? Polis means POLIS. Polis means city state, ನಗರ ರಾಜ್ಯ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. So afterwards, and therefore subject which deals the affair of city states and its working was called the politics by ancient Greek. ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಸಮಸ್ತ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಗ್ರೀಕರು ಈ ರಾಜಕಾರಣವೇ ನಗರ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ called politics by ancient Greeks. Is it clear? And afterwards, listen here children. Political science studies the origin and development and nature administration. Yes, basically political science studies the origin development. Origin development ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಉಗಮ ಆಗಿರಬಹುದು. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ. ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಸನ್ ನಾಗರಿಕರ ಅಥವಾ ಪೌರರ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ. ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ study of all facets of states. What are the all facets of states? It means political science study the origin and development and administration, type of scope of a state and rights and duties of citizens. And afterwards the political science is study of the all facets like this. ಪೌರರ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆಡಳಿತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ರೂಪರೇಷೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ afterwards, political science is also the study of past and present and future political institution. This is political science is study the past before what's matters done before the past matter and present matter, and it is a relationship between the future matters and political institutions. And political institutions means future political science, political institutions means ಭವಿಷ್ಯದ
ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತದೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರೀಸ್. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ political science is studies of political parties and political functions and political theories and study of state and government and human political activities is called as political science. Basically we can understand what is political science means. Political science is one of the social sciences dealing with the political activities of man. Political activities means, what are the political activities means? First one, political parties and also federations and also local bodies. So listen here children, take down today homework. I hope all are understood today class. First one, fill up the blanks or fill in the blanks. First question, the word politics was derived from the Greek word dash. The word politics was derived from the Greek word dash. And second one, republic is written by dash. Republic is written by dash. And third one, Aristotle wrote a book on political science. Aristotle wrote a book on political science and it is called as dash. And it is called as dash. And fourth one, Kautilya's work relating to political science is. Kautilya's work relating to political science is dash. And afterwards, let's come to the second point. Answer the following questions. Second statement is what? Answer the following questions. First question, what is political science? First question, what is political science? Second question, who began the systematic study of political science? Who began the systematic study of political science? Third question, who is called the father of political science? Third question, who is called the father of political science? And fourth question, give a definition of political science. Give a definition of political science. Remaining points we discuss in next classes. Please all of you understand children. Please all of you do this work and send through the WhatsApp